mtu anaitwa Chebukati, mwenyekiti wa IEBC, mwezi Januari alitoa Kenya Gazette akasema kutakuwa na uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8. Mnajua hivyo? Sisi wengine tulikuwa katika shughuli ile ambayo Bishop, nataka kushukuru Bishop, wamesema kazi yangu ni kule bungeni. Unajua tangu tuwe na katiba mpya, yule ambaye anakuwa speaker unachaguliwa na uwezi kuwa na constituency. Unajua hivyo? Speaker hana constituency. Unajua constituency ya speaker inakuwa wapi? Constituency ya speaker iko pale bungeni. Si hapa ni Laikipia East. Hapa ni pahali ya anaitwa Dedi. Yes, yeye mjumbe yule niko naye, yule mlinitetea kule. Kwa nini watu walipigania uhuru? It must have a bearing. It must translate to something that is beneficial to the mwananchi. And these are the things that hii mambo ya kusema tulipigania uhuru na hakuna things to do with education, things to do with health. Hizi ni vitu ambavyo serikali inatakiwa kusimamia bila kudai mwananchi pesa yoyote. Wacha yule ambaye anataka ule, unajua mtu ukiwa mgonjwa. Na tuanze na sisi wenyewe viongozi. We must improve our healthcare systems. Iwe wewe ukiwa kiongozi, ukiwa mjumbe, mheshimiwa, waziri, ukiwa mgonjwa unaenda pale hospitali hapa tuna Yuki Town. Because kwani hiyo hospitali wewe ni binadamu tofauti na yule mwingine. Unajua lazima sisi viongozi lazima we must lead by example. That is the point I'm making. We must improve our healthcare delivery systems. Na wale madaktari tumesomesha katika nchi hii ni wataalamu. They are in high demand kwa nchi zingine. We must have faith in our own. Si kama tunaelewana? Lazima because kama hatuwezi kuamini wale ambao sisi wenyewe tumefundisha, tumeelimisha, tumetumia pesa nyingi kuelimisha. Ati wale wanawadhamini zaidi ni wageni. Ni watu wa nje. Then it means that we are failing as a country. Let us also arrest that situation because it leads to brain drain. This is when we become all that poorer, all the more poorer. Wakati our experts, madaktari, wamesomea hapa, alafu wanachukuliwa ng'ambo. Alafu viongozi mtu akisikia kidogo anaumwa na kichwa anaenda hospitali private. Kwa nini? Na mwananchi. So these are the things that we at the Democratic Party, among some of the things that we are focusing on. The economy, for the benefit of mwananchi, healthcare, socio-economic issues which affect mwananchi. And I've said, it is unfair ati nchi hii katika wizara 22 ni wizara moja ati inaambiwa ya youth. Na hata ikitengezwa hiyo ya youth inakuwa department. Surely, are we being fair? The youth comprise more than 70% of the population of this country. If we mean what we say, that the youth should be the engine that drives the growth of this country, then we need to see it in government. All government ministries must be youth-centric. Na nimesema mara kwa mara, mkiangalia pale nyuma mzee Jomo Kenyatta, ile cabinet alikuwa nayo ilikuwa ya very young people, and that's why they were able to dream and dream well for the country.
And that's how Mr. Jomo Kenyatta was able to lay a very firm foundation for the development of this country. Because he embraced the youth. That is what I intend to do. Mkinishika mkono, that you will see happen. Because we must believe in our own. We can't have 70% of the population na wamesoma. Hapo tunasema 70%. All of them, 99% of them have all gone through schools. So these are people who should be able to help us grow. Actually, majority of the Kenyan youth wanataka kupewa opportunity. Give them opportunity to showcase their brains. So it's just an enabling environment that we need to create as a country. Ndio tuweze kuwa kama nchi zingine. Hizo tunasema East Asian Tigers. It is not too late. We can do it. It is doable. If others have done it, we can also do it ourselves. And we must begin by believing and trusting in our ability. Sisi wenyewe lazima tujiamini. We must have faith in ourselves. I know this youth, kuna mradi umeona juzi umeanzishwa na serikali. Unakuta youth wanaajiriwa, wanaambiwa internship mwaka mmoja, 12 months. Alafu after those 12 months wanaachiliwa. It's not right. How those interns should be, these are the people I intend to make the champions of my fight against corruption in this country. Because a lot of the problems in this country are not as a result of lack of ideas. In fact, when you talk about budgeting, people budget for corruption. And we must tackle it. The people who should lead in that war are the youth of this country. Because they stand to gain the most. And therefore we should invest in them. Let us not just take interns for 12 months. After that, at where you are on your own. It is not fair. Hawa ndio wale, alafu tena unajua tumepoteza pesa nyingi sana tukisema tunachunguza ufisadi. Ukisikia mtu mmoja amekamatwa amepelekwa kotini, siku ya kwanza ndio utasikia hiyo hadithi. For 5 years hautasikia ni nini kinaendelea. Mwisho unasikia unarudi kukuta yule alikuwa amepora mali, mko na yeye tu. Unashindwa kwani ilipotelea wapi hiyo? The people to help fix this are the youth of this country. Asanteni sana. Wacha na mimi pia niketi niwasikie. Ama namna gani? Ni vizuri hivyo. So tauliza our MC tafadhali, wacha tusikie hawa viongozi yale nao pia wangetaka, na mimi nichukue kutoka hapa. Alafu tusonge mbele. Asanteni sana. Mungu awabariki. Karibu, makofi, 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 makofi. Na ni dakika mbili haraka. Kwa sababu vyote tunahitaji tu, we must be holistic in the way we tackle the problem of growth and development. Wananchi wa Nanyuki, ndio nisiongee sana kwa sababu hata mimi ningetaka kuwasikiza. Unajua kama speaker mara nyingi sana unajua kwa sababu nimekuwa mara nyingi mimi sizungumzi kule. Sasa naweza ongea sana hapa. Nikiona nyuso zenu zinanipendeza. So naweza ongea sana. Lakini ni vizuri pia na mimi niwasikize. Ama namna gani? Haya mazungumzo
These are what we call consultations. Ndio na mimi pia nisikie wakazi wananyuki east, west, sijui pande ya north kama wako, lakini tutapanga huko kote. Lakini let me also hear from you. Lakini niwaombe tafadhalini, wale ambao viongozi mmekuja hapa leo, first of all niwaombe, are you ready to join me in the Democratic Party of Kenya? Mtanishikilia tutembee pamoja katika safari hii ya kuokoa nchi yetu. Labda wakati mwingine nyinyi, unajua nyinyi ndio wenyewe. Lakini kwa sasa lazima tumuheshimu yeye, ndiye yuko kwa kiti. Kabla Chebukati kutangaza yale ambayo alitangaza juzi mwezi uliopita, singekuja hapa Laikipia East. Hata kama nimealikwa, tuseme Bishop anialike, nitamwambia Bishop nitakuja, nakubali, lakini enda tu umjulishe mbunge wako huko kwamba nitakuwa huko, ndio asisikie kama nimevamia kwake. Mnanielewa? Lakini wakati huu sasa, tangu Chebukati atangaza yale ambayo alitangaza, sasa nitakanyaga kila kona tu, hakuna kuomba ruhusa kwa mtu. Sasa wakati huu hakuna mtu atauliza kwa nini ulikuja kwangu bila kuniarifu, hakuna. Sasa ni wakati ya sisi kila mmoja ambaye amejibwaga uwajani kutembea kona zote. Na watu wengine wamesema ati muda umeisha. Muda hujaisha. Muda hujaisha kwa sababu ule ambaye alichaguliwa kuwa rais bado yuko katika kiti na anaendelea na kazi yake, na tunamheshimu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Si ni kweli? Ule mbunge yako hapa bado ndiye yako kwa kiti. Sasa lakini mnajua kwa tangu Chebukati atangaza, si wengine wamejitokeza pia hata hapa. Mimi nawajua. Unajua ni marafiki zangu wote hao. Kwa hivyo sasa wakati ndio huu. Kwa hivyo mtu kusema ati kuna wengine walikuwa wametangulia, unajua kutangulia, basi nyinyi ndio wenyewe ndio mwajua hiyo maneno kabisa. Na mimi nilikuwa, kwa sababu vile tuliingia bungeni, tuliingia kwa chama cha Jubilee. Na chama cha Jubilee kilikuwa kimeleta vyama vingi pamoja. Lakini nafikiri ilikuwa kama vile tulifanya chama, najua mimi na Rais Uhuru tulikuwa watu wa KANU wakati mmoja. Tukajaribu kuiunda nini, ikaleta kuwa na shinda. Tukasema sasa hii kitu potelea mbali. Tukahama. Wale mlikuwa Nairobi mjuzi Jumapili, mlisikia Mheshimiwa Senator wa Nairobi Sakaja akiwaambia, wakati huo nilikuwa nimepewa jukumu ya kujaribu kutengeza kama KANU hii kitu inaweza tengezwa ikiwe kitu ambayo inaweza patiwa mbele watu wainunue kweli. Ikashindikana. Ndio tukatengeza the National Alliance, TNA. Si mnaifahamu hata hiyo? Na mimi tukaenda kule tukashikana na chama URP mwaka wa 2013, tukaunda serikali pia. Lakini wale ambao wako mbele hapo kama chairman wanajua, kama mkienda hii unasikia watu wanaingiana miungano itakuwa kama ile tulifanya Kasarani sisi tukiwa KANU mwaka wa 2002 tarehe 18 mwezi wa 3, tukameza tukiwa KANU tukameza katrakta lakini bila kuzima. Kakaendelea kunguruma miezi mitatu minne, kakachomoka.
na kutoka hapo KANU ikaanza kusambaratika. Kwa hivyo ndio vile umesema Bishop, ni kweli. Nimekuwa nikiangalia sana. Na nikiwa pale bungeni mimi naona hizi wabunge wote mimi nawajua. 349. Huwa wanashangaa sana mimi nikiambia wewe ni mbunge wa Laikipia North Sara, wewe ni wanauliza huyu mtu kwani anajuaje? Naambia hata mkijificha mimi unajua kuna wengine wako huku wakija kuomba kura wanakuwa vigogo. Lakini wakifika kule sijui wanaona wengine wanaanza kukaa kama kuku amenyeshewa. Kule wanakwenda I'm sure you people here in Laikipia mnajua kuna wabunge mnawachagua wakija huku vijijini wanawika kabisa, lakini kule jijini anakuwa jogoo wa shamba. Si mnajua jogoo wa shamba na hawezi kufanya nini, lakini wote nawajua tu. So nikiwa pale ni napima huyu ni wa chama gani, na kwa sababu ni haki kila mmoja apewe nafasi ya kusema maneno yake. Si umemleta kule bungeni kuwakilisha. So mimi huwa nimestand maneno ya vyama sana. Bunge lililopita, na nimekuwa nikisema mara kwa mara, wale ambao wamenisikiza kwa radio, kwa TV, haya maneno nimekuwa nikiangazia sana. Nimesema hakuna makosa yoyote kwa chama kuwa na ngome yake sehemu fulani ya Kenya. Mnanielewa hiyo? Yaani everybody has their base. Ni kweli? Kila mtu awe na base yake. Lakini ukishakuwa chama ambao umesajiliwa, ni lazima uondoke pale kwa base uanze kutambaa katika nchi. Lazima utambaye kule kwingine ndio uimarike. Na kwa hivyo vyama mimi nikiwa pale bungeni nimekuwa nikistandi mambo ya vyama sana. Hebu niwaulize jameni. Nione kama mnajua watu wa Laikipia ama nakuja kupeana hadithi ambapo watu hiyo lakini haina shida. Nimesema mambo ya vyama vya kisiasa. Mnajua vyama vingapi hapa? Kuna chama ya DP. Kuna chama kule bungeni kinaitwa ODM. Mshakisikia? Ngome yake iko wapi? Mnajua base yake? Mnajua chama inaitwa Ford Kenya? Ngome yake iko upande gani? Na ANC huko na Wiper basi hayo mmesema ndio nasema hakuna ubaya chama kuwa na ngome yake pahali fulani. Kwa hivyo hata hapa sehemu ya Mlima Kenya tuna haki ya kuwa na chama ambacho tunasema hapa ndio nyumbani ya chama fulani. One, ni kweli tupeane tutoe, we give credit where it is due. Our retired President Mwai Kibaki gave us a good trajectory of development. Ni kweli. Uhuru amechukulia pale naye ameongezea zaidi. Basi sasa imefika pahali, because it is important. Infrastructure is important for any.
the problems of technology. Lakini uzuri vijana wamesoma sana. I'm saying infrastructure kama vile tumefanya for the last almost 15 years, 20 years is important. Lakini sasa imefika pahali lazima sasa tuangazie zaidi sasa the economic well-being of the person, of the individual. Mwananchi sasa. Ni kweli mabarabara tumejenga na nini, lakini sasa tuangalie vile mwananchi mwenyewe sasa ataweka pesa mfukoni mwake. Because sima barabara ni za kuwezesha watu waweze kusafirisha vitu haraka. Sasa lakini sasa si lazima sasa tutoke hapo, tumulike sasa mfuko vile mwananchi atapata pesa mfukoni. While at the same time addressing ourselves to the key issues. Kweli hatuwezi kuwa tulipigania wazazi wetu, mababu zetu walipigania uhuru na iwe 60 years down the road ati elimu bado mzazi anaangiwa anasema nataka school ati anatakiwa lipa hii lipa kile. We must eliminate all forms of school fees and levies. We must do that all the way through. Wale ambao wanasonga kwenda university, the Higher Education Loans Board, those loans be transformed into grants. Wale ambao wengine wanaenda other tertiary institutions. Kwa sababu, let me tell you, many countries, vile tulikuwa tunaita Indian elite tigers of East Asia, Southeast Asia, they have grown through mambo ya kuwa skills, development of skills kwa vijana wao. It's okay to have watu maprofesa wako na hiki na, lakini utakuta profesa hawezi hata ajue kuweka screwdriver pahali. Ile hii taa inaleta taabu haelewi. We also must encourage skills development in our country. And again, hayo yote, we must free the parent. Mzazi tumpatie nafasi ajiendeleshe mambo yake. Kama ni mkulima alime, lakini hati kile analima sio ati analima ndio aende akalipe school fees. And I think we are at the right time for that takeoff, to address the issues of the economy for purposes of the well-being ya mwananchi. Kama ni mambo ya elimu, tuiangalie kwamba mzazi hana la kurudi nyuma ati wewe nitatoa school fees wapi nini ati naitwa pesa ya kwenda michezoni nini. The government, this economy has grown. Sisi tumesikia rais juzi amesema he inherited a 5 trillion economy and is going to leave it at 13 trillion. That 13 trillion must have a bearing on the ordinary Kenyan. Nikiuliza ni wangapi hapa walikuwepo? Ndio sasa tunaanza kuimbiwa. Na tukija pale kwa barabara muziki lelo hiyo ilikuwa inaimbiwa Jaramogi 1964. Hiyo ndio sasa tunataka. Surely we need to focus into the future, but to do that we need to understand where we are. Na kwa sababu ningetaka pia kusikia kutoka kwenu kina mama. Unajua kina mama, you are the backbone of the economy. Ni kweli? How is it that for close to 60 years we still talk about hunger? Zile vitu tulianza kusema tunapigana nazo kutoka 1963 mpaka leo tunapigana nazo. Surely we must change the way, because we say agriculture is the mainstay of our economy, contributing beyond 60% of our GDP.
If we know that, how is it that we keep relying on mvua kutoka juu for our agriculture? When we come up with the programs, tunasema tunataka kufanya irrigation, wengine wanaona nafasi ya kwenda kupora. Instead of seeing the advantage which will come to the country. Because we cannot talk about security of our country if people are hungry. We must be able to feed ourselves. Na ndio nimesema mara kwa mara. Kwa sababu niliona kutoka kuanzia zamani wa Kenya wafanyi biashara kutoka mainly from around this area, the mountain. Even when Uganda was in a lot of turmoil, wafanyi biashara wetu walikuwa wanakimbia Uganda kununua cereals, mahindi, maharagwe. And it is cheaper there. Ile fertilizer wanatumia kule Uganda inapitia hapa Port of Mombasa. Si ni kweli? Kwani Uganda wanaweza iko njia nyingine wanaleta mali yao ya kutoka nje. Inapitia hapa Mombasa. But today you go and look for fertilizer in Uganda. One bag of DAP, na DAP kuna chama inaitwa DAP siku hizi, mlisikia eh? Inaitwa fertilizer, bolea. Hiyo bolea hiyo, mfuko moja pale Uganda unakuta inauzwa 1,000, equivalent of 1,200 Kenya shillings. Mfuko huo hapa Kenya ukinunua 5,700. So unajiuliza how can that be? Ilipitia wapi? Kwa sababu hii ya Uganda ilipitia hapa. Hii yetu inakuja hapa haipiti. How is it that it can be 3 times, nearly 4 times? 4 times more expensive. The answer is simple. Corruption. Corruption. So mkulima wetu ule analima hapa, tunamweka kwa shinda nyingi sana. Because surely kama amenunua bolea bei hiyo kali hivyo, si hata kile atauza pia lazima kitakuwa bei ya juu. Na mwenye kuconsume ule naenda kama ni cabbage ama kama ni carrot ama whatever, that's very basic. Si lazima pia itakuwa bei yake itaenda juu. Then we complain that the cost of living is high. Surely we must address this. How is it that for many years, people have said, Kenya, we can do a fertilizer factory here. Anytime hiyo kitajwa, watu wako pale katika wizara ya kilimo, hiyo mambo inapelekwa namna hii inakufa. Nilisema juzi, and it's good, let me repeat it, kwa sababu labda sio nyinyi yote mlikuwa pale. Kenya, ukitaka leo bora uwe na pesa yako. Ukitaka kwenda Japan kuleta gari, si unaleta. Itapita pale Mombasa, itakuwa inspected, liko sawa sio mzee ile miaka 8 inakatazwa, sigari yako utaleta. Kwa nini ordinary Kenyans cannot be given the license to let fertilizer? Vile wanaweza kuleta magari. Si mnawapa iko kitu. We must address that. Lazima, we must fix that. So that wale wafanyabiashara wako hapa Laikipia na Nyuki, mtu akitaka, unajua ile fertilizer ambayo inatakikana sana sehemu hii. So mfanyabiashara aende Japan, kwingineko, Iran, wherever, leta fertilizer. Hiyo bei utakuta itaenda chini ya ile ya Uganda. But for as long as we have those cartels, the few, watu wachache tu ndio wanapewa permit, license ya kuleta hiyo bolea hapa Kenya, itaendelea kuwa ya kunyanyaza mwananchi mkulima. And we must fix that if we are to address our agriculture. They stand to gain most. It cannot be at execution budget as regard. Now we are talking about over 3 trillion budget. But 30% of it
Kwa sababu Auditor General for the last 40 years kila mwaka anatuambia hii iliporwa, hii iliporwa, hii iliporwa. Wenye walipora wako tu muhimu tu. Surely would have to be, unasemekana is only a fool who does one thing the same repeatedly expecting different results. We must change that. Kwa hivyo mimi watu wananyuki, watu wa Laikipia, nimejitolea na nikasema kwanza kabla ya kufanya ile mikutano ile tunasema road shows kule, kwanza nije tuzungumze na viongozi. Nyinyi ndio viongozi. Nije tuzungumze kwanza, munielewe na mimi pia nisikie kutoka kwenu, ndio nami niwaelewe. Ama namna gani? Ni vizuri kufanya hivyo. Kwanza tuzungumze pamoja, kwa sababu nikija napanda gari pale kwa barabara, tutakuja nasema mimi nafanya hivi, sijui ni gani. Tumesikia mambo hiyo. Eti tunasema hii sijui mambo mengine ya zamani sana inaitwa sijui Azimio. Ilikuwa inaitwa Jaramogi 1964. Hadi sasa ndio tunaimbiwa sasa. Mmesikia vitu kama hivyo?